Ikiwa taifa la Kenya siku hii ya leo tarehe 2 linaendelea na sherehe za kuadhimisha siku ya Madaraka nchini Kenya, ambapo tunajivunia miaka 62 ya kuweza kuwa kwamba tunajitegemea kama taifa huru. Karibu tena jioni hii ya leo mtazamaji wa Mofo TV kwenye kipindi cha The Political Temperatures, na jinsi ambavyo mliweza kuitisha nikasoma comments zenyu na mkaitisha kwamba labda aweze kurejea moja kwa moja leo hii ikiwa ni siku ya Jumatatu, ambapo nina imani kwamba pale popote ulipo umetulia sebuleni au umetulia labda kuweza kupumzisha tu akili kabla haujaendelea na kazi siku ya kesho, na kukaribisha tena jioni hii ya leo kwenye kipindi ambacho nimekuambia ni The Political Temperatures hapa ndani ya Mofo TV kuanzia sasa hivi hadi mida ya baadaye. Studioni mnavyoona kwamba nimeungana na jeshi ambalo mmeweza kuliita lije liweze kutupa labda pia usia to enlighten the society, to enlighten the youth, because that is what he does best. And of course he's not just enlightening us, he is a leader in the same capacity. You have called for him, he has been away, but we have done our efforts to bring him back. Swale Abraham anaungana na sisi. Thank you very much. Ndio. Na nashukuru sana kujumuika nao mara tena. Yes. It is always a pleasure for me to be around. Thank you. To talk to our people, enlighten them, because this is part of giving them civic education. Yes. Tuwezi shinda tu tunaongea the same thing. Also being here in a motivate the young people that indeed our opinions zikisikika zinachukuliwa vizuri. Yes. I remain to be Swale Abraham. Mimi ni katibu mkuu wa vijana katika chama cha Wiper. Yes. And nashukuru sana kama kiongozi wa vijana, na niko hapa kusikiza na kujibu ile uko nayo na pia kuongea na vijana. Thank you. Labda umekuwa wapi tu kabla tujaendelea mbali? Umekuwa wapi? Kwa sababu wamekuita sana kwenye comment section aswa unapoongelea masuala ya Wiper. Wengi wanahisi kwamba labda when it comes, because on this platform we preach the same gospel, like a youth have to stand and partake their duty. So labda umekuwa wapi tu kwa sababu wamekuita sana, na kwenye hili swala labda la vyama labda kimekupoteza ama labda chama kiko imara? No, chama kiko imara. I've been around, we have been having party activities, na tunashukuru Mwenyezi Mungu because hata wewe mwenyewe umeona tumekuwa na activities kama juzi on Thursday last week tumekuwa na event Seikuru nyumbani kwa our party leader Kalonzo Musyoka, whereby you saw more than almost 10 political parties were represented. Yes. And we thank God for that, because that is a movement and now it's showing off that we are making an impact to the community, because whatever we have been doing is to enlighten the society. Yes. So ule muungano ulikuwa ni kukuja pamoja kusikiza wananchi na pia kuongea na wananchi. That is what we are doing. Na ukiona some of our partners kama Mheshimiwa Rigathi Gachagua, chama chake kinasema ni kusikiza ground. So wanakuja kusikiza ground yetu na pia sisi sikiza Wiper vizuri. Wanakuja kusikiza ground yao na pia nao pia wanasikiza yao moja kwa moja. Ni Swale Abraham ambaye tunanafasika jioni hii leo kuungana naye kwenye studio. Jinsi ambavyo nimekueleza, hazungumzi tu kama labda kijana wa kawaida, ile anazungumza kama mweledi wa masuala ya vijana, akiwa pia ni mwanachama na kiongozi kwenye chama cha Wiper, chama ambacho alikuwa naibu wa rais ama vice president by that time Kalonzo Musyoka ndiye party leader. Keti mahali popote ulipo jioni hii leo kwa takriban lisali moja na dakika kadhaa tunapoenda kuengage kwenye swala hili la madaraka, kwamba Kenya ipo huru, na kama haipo huru mbona labda kuna vitu ambavyo vinaturegesha nyuma. Ndipo sasa tumeweza kumpata Swale aweze kuzungumza nasi. Zungumza nasi pia kupitia kwenye comment section, na bila kusahau kwamba una uwezo wa kupiga nambari hapa studioni kupitia nambari ambayo tunaitumia kwa sasa hivi ya 0794 599879 0794. Hiyo nambari ambayo inapita kwenye screen yako ndio unaweza piga nayo simu uweze kutueleza kwamba unatupata ukiwa wapi na maoni yako. Unahisi kwamba Kenya iko huru ama labda kuna ile the black colony ambayo inaendelea kwa siku ya leo? 0794 599879 unaweza kupiga simu moja kwa moja uweze kujumuika nasi kwenye studio. Iwapo uko katika maeneo ya Tanzania, basi anza na +254 alafu siweke U0 weka 794 alafu uendelee mbele na 599879. Kama uko Tanzania anza na +254 kisha tuweze kwenda moja kwa moja nawe hewani tuweze kupata kwamba unatusikiza ukiwa wapi. Achia ujumbe wako, zungumza nasi moja kwa moja, tunakuwa kupata kwa popote ulipo. Bila kuharibu muda,
Tutaenda kwenye swala hili ambalo siku ya jana, mtazamaji, uwe humu nchini, uwe Uganda, uwe Tanzania, tuliweza kuona kwamba taifa la Kenya lilikuwa linaadhimisha sherehe ambazo ziliweza kutokea katika ziliweza kufanyika katika maeneo ya Homa Bay. Homa Bay ni baadhi ya kaunti ambazo zinapatikana humu nchini, na because of devolution aspect ndipo tunapata kwamba kuna uhuru wa kuweza kupeleka sherehe hii nje ya jiji la Nairobi. Sherehe hizi zilikupata wapi na uliweza kuzionaje mapokezi yake katika kaunti ya Homa Bay? Sherehe hizi kwanza, mwanzo nitaanza kwa kusema, ndio, ukisikiza wananchi vizuri, tulikuwa tunaadhimisha Madaraka ya mwaka wa 62. Ndio. Lakini ukiwasikiza wananchi wengi wanaona kama kidogo hakujakuwa na maendeleo. Like we are still struggling as a country, despite the fact that we are almost hitting the target age ile imewekwa katika vitabu vitakatifu 70. So sasa tuko 62. Lakini bado wananchi wanalalamika, wanasema bado kuna venye bado tuko nyuma. That is what mwananchi is saying. Na ukiniuliza mimi nilikuwa pande gani, I was in the village doing my own things. Yes. But I literally tried to follow up a bit. And you also saw in Trans Nzoia where ilikuwa inaendelea vizuri. But wananchi wakatoka wakati ile the report of the president was being read. So ikakuwa kidogo wananchi, that is now the clear picture. Because tumeishi in a state whereby viongozi, there is a disconnect between the leadership and the population. Na wakati kuna na kitu kama hicho, unapata kwamba wananchi kama wasikiki, ama if their opinions are not taken in seriously, chances are very low that they will not be keen on that. And you saw what happened in Trans Nzoia and some other places whereby maybe labda nyinyi kama watu wa media na mitandao hamjaifuatilia vizuri, but I'm telling you that whatever was said ilikuwa kidogo wananchi bado wanaumia. Wakati sherehe zimekuwa county ya Homa Bay, there's a lot of things that are being discussed there, and there's a lot of things that are maybe being staged to happen. Unasikia wandani wa siasa wanasema labda it was taken there because Kenya Kwanza government ishagundua kwa ina struggle, na labda inaenda kuelekea upande watataka labda naibu watoke huko, uweze jua. Ni speculations za mitandao. Namba 2, labda ilipelekwa kule kwa sababu maybe to show that devolution is working. And at the same time labda kuangalia, wanajaribu kuegemea kama watapata support kutoka huko upande hulo, kulingana na the handshake that the two brothers are having. On the issue ambao unasema kwamba is the full execution of the word devolution. Kitambo haingepelekwa sherehe ya kimataifa nje ya Nairobi, lakini sasa hivi it can be taken out. Is it being taken out of the country on a fair agreement, ama on a equal distribution, ama is being taken out kwamba ilikuwa inafuata iende kama ni Nyeri? Wajua sherehe hizi zinafanywa, ukiangalia vizuri hizi sherehe zinafanywa kuangalia ni political, like zinakuwa political scheme alignment. Wanaangalia pande hii tukipeleka watajihisi wako ndani, tutapata support yao. Unaelewa? Kwa sababu mwaka jana zilipelekwa Bungoma, na ukiangalia alikuwa anasema kuwa Bungoma sherehe kubwa ambazo zilikuwa zinakuwa Nairobi zimeletwa huku, ilikuwa ni njia moja ya kuambia wananchi ya kwamba nyinyi pia mko part of the government. Kwa sababu anashinda akiambia wananchi kuwa kura zilipotea na kupatikana Bungoma 200k, zile zilizopiga ule alikuwa number 2. So because of that is they are doing that basing on whatever they are looking for. So and you know, the people running these particular celebrations are politicians. And no, if a politician does something, definitely they are after something. Ni kama nitakwambia, the political game is all about like you create a disease, then you bring a cure. So whatever that is being done, ni kuangalia what is in it for them. But we thank God because maybe they are doing that to strengthen devolution, but not to the perfection. They're doing that to strengthen devolution but not to the perfection. Kama unajiunga nasi popote unatazama, kumbuka kuzungumza nasi moja kwa moja kupitia nambari ya 0794599879 079459. Piga simu kupitia mtandao WhatsApp kama basi credit inaleta issue, tuweze kuzungumza naye moja kwa moja. Ni wapo basi kuna credit, azungumza nasi, piga simu, ongea na Swaleh, manake sio rahisi kumpata, na tukimpata lazima tuweze kuexhaust all the corners of a discussion. Zungumza nasi, na kama unajiunga nasi consider subscribing, because unapo
kusubscribe, unatupa nguvu ya kuweza kukaa pamoja nawe na kuweza kufanya research kwa ajili ya kuweza kuelimisha jamii na sio wewe tu peke yake. So jiunge nasi, share the link, karibisha wenzako, kuambia jioni hii leo inapigwa ndani ya show ya The Political Temperatures, na Vincent Okinda, mgeni wangu ni Swale Abraham. Na Swale, tulishazungumzia swala hilo la kuona kwamba labda it can be taken out due to maybe some interest of the government, of course. Now how do you speak of maybe the kind of reception that was in Migori, jinsi ambavyo wananchi wamelala kwenye uwanja wakimngojea rais, wanangojea pamoja na naibu wake Kithure Kindiki, wameweza kuonesha kwamba wana mapenzi sana kwa sherehe hizi. Is it genuine or just maybe calculated? The turn up at Homa Bay. The turn up was good. Maybe kulingana na kile walikuwa what they had intended to do, they achieved it. Yes. Because we even saw people by 10 p.m. The previous day walikuwa wanaingia kwenye uwanja Saturday evening. Na unajua sherehe kama hizi za kimataifa ama sherehe kubwa kama hizi, sisi wenye tuko ndani ya siasa tunajua kile kinakuwa kimetendeka behind the curtains. So people are mobilized, of course. When na ukiniuliza wanakuwa mobilized, I can tell you because the following day, during now the day of the celebration, you saw people appearing in almost same t-shirts, seated in a certain place. Others appear with the same t-shirt, sitting in a different place. People carrying flags. So those are the symbols of groups. Not to tell you that the people went there willingly or what, but people are always mobilized. People are always mobilized to show that to show the public and the world, you know, there is a perception that is always created when a certain number of people just appear in a certain place. Watu wanataka say, yule ana watu bwana. Unakaa someone is sitting in the village and anaambiwa watu walikuwa wametokea huko. So there is always that perception that was created, and you know, for that to be achieved, people must have to be mobilized. Yeah. For 1 week, the President of Republic has been at Nyanza region, specifically the Homa Bay County, doing distribution of the government, of course, akifanya kazi ya kiserikali, hakuwa on a personal trip. How do you speak of this? Because amekuwa for around 1 week with the former Prime Minister Raila Odinga, and then they have ended the show. The visit by the President to the Nyanza region is also one way you're also mobilizing the people. Yes. When you go there and you have been seeing all these things happening, whether by the President before they have a function, a serious function, wanaenda pale kwanza in the name of opening and launching some projects. Yes. That one has always been happening, and you know, the President is a very good scheme of everything, because ukiona alikuwa anajua sherehe zishaekwa huko, the Madaraka Day for the 62nd years. So to ensure that these people now wana back up to avoid easy mabuing and all those things, lazima angekuja na kitu ya kuonyesha kuwa anafanya. And you know, most of those events you saw the housing whereby Mheshimiwa Raila anasema mimi nimetoa ekari 5 za kujenga affordable housing. Yes. And the President anasema tutakuja kujenga hapa. Na wewe juzi umeona hapa Nairobi wakati imeenda kufunguliwa pale, ilikuwa ni Mudhurwa. Ilifunguliwa leo, alafu unaambiwa mtu mwenye anaingia pale anakuwa mmoja siku yenye inafuata. So ni vigumu sana kuelewa hii serikali. The more unasema unafuatilia hii serikali, kidogo inakuchanganya. So kama wewe mwananchi wa kawaida, maybe for you to understand much about this government is to be on the other side, ndo angalie venye vitu zinaenda, venye wanafunguana, because I'm telling you, Mheshimiwa Raila atukatai, amepeana shamba ekari 5. Yes. Nyumba za serikali zitajengwa pale. Lakini what is the need for him? Ndo swali kubwa napata jibu. Lazima kiwe bwana. Bro, lazima there is a reason behind it. Na ukiangalia pia venye walikuwa na launch those projects, hizo ilikuwa tu ni mbinu za kuonyesha watu kuwa hatujawaacha wakanyinyi kama watu wa Nyanza. And that perception inakuwa built because wanataka kuonyesha watu wa Western, wanataka kuonyesha watu wa Kambani, wanataka kuonyesha watu wa sehemu zingine kwa kwamba watu wa Nyanza wanapata miradi kutoka kwa serikali na sisi huku hatupati. That is number 2. Hao watu wa Nyanza wakati they realize that now other regions zinasema wanapata, now lazima watu wajitokeze wakuwe pale. And you saw I can confirm to you that when we were in Seikuru, there was a statement that the former deputy president, the current party leader wa DCP alisema, usisikize uongo mikono mtupu. Uongo ikikuja unalipwa. Uongo moja unapatiwa 3,000. Wakisema wakitaka kupiga makofi hiyo ni 1,000. Wakitaka nini 500. So those are the mobilization skills zinapeanwa, lakini unakuwa unajiuliza because mwanasiasa akifanya kitu lazima kuna kitu ndani yake. Yes. And this 13th parliament, this 13th kind of leadership, one of the worst leadership yenye, yani unaangalia venye vitu zinatendeka na unajiuliza
Are we really being governed by these individuals? Are these people the ones making laws for us? Like, wameshow tu peupe ya kwamba all the laws that are being put in place, all the projects that are being put in place, first, they have the interest. Number two, if we were genuine about this celebration, because Mheshimiwa Raila alikuwa amesema during 2023 we had protest, the people died, and last year pia tumekuwa na the same protest, people died. Akamuomba rais kuwa apology peke yake. See, it is not making any change, any difference. We need to go to an extent of compensating these families. Hatuwezi rudisha wale walipoteza maisha, lakini at least compensating them inaonyesha kuwa lakini pia mimi najiuliza, you know, kama umekosea mtu, mimi nilikosea wewe ndugu yangu, na nikitaka kugenuinely kuomba msamaha, I'll first come and tell you, bro, you know what, there's something that I've done to you, and I feel it was not good. So for that reason I'm seeking your forgiveness. Lakini wewe unaona pale katika hafla kuu wanasema power breakfast ama inaitwa national prayer breakfast, watu wanasema kama nilikuwa, if the word if shows possibility. Hiyo jamani inaonyesha kwamba bwana, we don't care whether you forgive us or not, we don't care. Unaelewa? Yeah. And of course the facial expression. So, facial expression pia nasema. Alafu unaona vijana kadhaa wamelipwa pale shilingi kidogo peni kidogo, wanachukua media wanaenda kusimama pale, wanaanza kusema ati sisi tumekubali. Mmekubali kama nani? Watoto wa because nilikuwa naona wakipeana opinion zao. Mbele imeandikwa jina na institution yenye yuko. Unapata jina campus fulani, jina. These are people who are mobilized to go there and fool the world that watu wamekubali. Mimi nakwambia as a young person of this country, whatever I saw, because mwaka jana mimi nilikuwa kwenye street. Ndio. How I saw people losing life. Si kitu yenye mtu atakuja asema ati kama nimekukosea, if nimekukosea nisamee. Hatuwezi enda hivyo. Let us first mention that, please, this particular police officer received instruction from me and shot Rex Masai, and Rex Masai lost life and he was buried here. I'm here to say sorry, but I'm going to compensate something to the family. I'm sure I cannot bring back Rex Masai, but I can help the family or his young family or the extended family at least not to miss him so much. That's how, even though kuna kufanywa. So mzee amesema hivyo during his short speech. Na mheshimiwa rais naye anatokea kando. People were eagerly waiting for him to mention that thing. Ndugu yangu, ulisikia hapo akimention wale watu walikufa kweli? Hapana. Like akaingia vitu zingine, akaanza kusema shalipa polepole, sijui nini, akaongea Kijaluo. Sasa mheshimiwa rais ametoka kule kwa mwada Nyagosho, amekuja Musangari, leo anaongea Kijaluo, ndugu yangu. So those are the things that tunajiuliza tu, hii serikali, is it even genuine? Kama pledging government. You've spoken about two things. The 13th government is the worst likely performing government. Is it because 13 is a traditionally cast number? And on the other thing, do you think like hiyo ilikuwa the right podium ya Raila ku endorse that compensation for the lives we lost? Was it the right podium? It was labda, I don't want to say, I don't want to be in his shoes, but I will give my opinion. Mheshimiwa Raila has been sitting with the Mheshimiwa Ruto. These people shook hands. Brothers. During they even have an agreement between the UDA and ODM. And Mheshimiwa talked about compensating those families, and at the same time talked about 450 billion being taken to the counties to strengthen devolution. You understand? An increase, And hizi ni vitu ambazo hao watu wanakutana. If they are genuinely about the people, and this one, tafadhali, for those people who advised Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, it was a good podium for him to show that he's standing with those people who lost life. But there is more that you need to do while they're having tea, they're having conversation with the president. They're traveling together. During the AUC, you even saw them in the same car. Those are the things that they need to be discussing and telling the president that please do this and this. Lakini sasa kukuja kugain, political minded, you inakuwa gained at the scene. So it is Raila who said, it's Mheshimiwa Raila who said that these people should be compensated. Now they are being compensated. Sasa makofi kwa Mheshimiwa Raila. Unaelewa? But these are the things, if you are genuinely about it. And when you look at the report, when they were having that union between the ODM and UDM, if there is a statement that is written to compensate about those people and their rights to be protected,
then that report needs to be published and be placed to the public gazette. Yeah, because so far I've not seen it being taken much into consideration. Yeah. Now I don't understand what is not happening, but I think if it was taken there, then Mheshimiwa Raila has the capability and the capacity to pressure the president to work on that. About the 450 billion to the counties, I really support that one. So hiyo ni kama wanajitolea mzigo wapeleke kwa county, alafu sasa counties zianze kubeba mzigo. Because when you listen to the people on the ground, they will be telling you, you know what? Devolution was like devolving corruption to the doorstep of Mwananchi. Bringing it closer. These people are seeking a lot of funds, but when you go to some places, utapata why are we ranking these polling firm zinarang Murang'a at the best level, and you come and realize that there's some counties at the bottom? Ni kwa sababu gani? And when you follow the difference between these counties and these other poor performing counties, ni kidogo sana, pesa ni kidogo sana. But why are these people doing much better in health sector, doing much better in infrastructure, but hao wengine bado wanaumia? So mimi I think and the MCAs, members of county assemblies from different counties, they need to do their work. Because you cannot now, we are forcing the national government to give you 450 billion. But the people are not seeing the value of their money. That's why when you see Mheshimiwa Raila fighting for that allocation, and you see Mwananchi keeping quiet, but only Mheshimiwa Raila and the people in those offices talking about it, unaanza kujiuliza. Now, this is because Wananchi wajaona the value of the money. But when you go to the places that is there is that value of their money, people are very happy. People enjoy. In fact, wakisema hivi watapiga makofi. So we need to check on that as much as we are giving them, because he who receives much is expected from the person. So if we go that way, at least tutakuwa tunajengana sisi as a country. Yeah, but so far a lot is happening. Unasikia pia the universal health the SHA. Sababu jana the UHC workers kila siku wako kwenye streets. Kwa sababu gani? The national government inataka kutoa mzigo ipeleke kwa counties. So for the counties to manage these people, hii mzigo kuibeba vizuri, lazima wapate some funds vizuri na wazimanage vizuri. You understand? Sio kupatiwa tu na kutulia. So those are the things that we need to check in. Now I think as a country we need to do away with there's a lot of noise. There's a lot of noise. There is a lot of issues happening whereby Mwananchi ana feel like hasikiki. So sasa penye tumefikia, I think the leadership in place need to do away with the too much talks. If you cannot deliver, then don't promise. Jana alikuwa anazungumza akasema kwamba anapanga jinsi ambavyo serikali ya kitaifa itakuwa inakaribisha mpango wa kuweza kulipa bima ya SHA. Njia lipa polepole. How do you take of this? Is it just not working and they are finding a way for accessibility kwa akili ya mwananchi, ama it is the way out to make things possible? Unajua ndugu yangu, I follow so much about leadership yangu ya nyumbani, especially the Western. There is the National Assembly Speaker alikuwa Mount Elgon. They were M-Pesa Foundation ilikuwa inaenda kufungua mradi pale, like ilikuwa inaenda kujenga madarasa pale na certain school. And mheshimiwa alikuwa anaongea na nikamsikiza vizuri, akasema kuna mwalimu fulani alikuwa na mke wake mgonjwa. And the guy took the lady to, I think, Eldoret for some medication, and the bill was 1.1. Na the guy alikuwa ameachieve, alisema sijui SHA imemlipia 400. SHA imemlipia 400 out of that 1.1. Then akasema ati mimi nikamuongezea 100, nikamwambia enda atafute ingine aongezee. Now when you start now doing that calculation, sijui kama unanielewa, things are not working seriously. It's not just adding up to that value. Na tukianza kuongelea mambo ya SHA, instead ya sisi kukaa hapa, wacha tu tuende KNH. Tuende tuangalie KNH, is it really working? You know, sometimes these people, they normally talk from what they are reading on social media. Na hizi wanasoma kutoka kwa wale watu wenye wamelipwa. Bloggers. Watu wamelipwa kwenda kufanya ile kazi kusema push this thing to the people. Push it until watu wakubali. But the truth is we are still struggling. And if you follow to the system again, una realize kwamba hata mwananchi yako likely kupoteza
we are likely to lose the taxpayers money. That is about SHA. Hiyo ni health sector, SHA gonga ukuta. Ukikuja mambo ya education, tulikuwa tunaongelea CBC. Juzi nimesoma gazeti wamesema from CBC to CBE. And at the same time these people wametoa pesa za wale watu wanasimamia mitihani. It is not in the budget. So you ask yourself, I've ever worked as a teacher. I've supervised exam. I know how tiresome that thing is. I know how those people are frustrated. Even NEC yenyewe wanasimamia mtihani, for example, there is this for the TVET. Wale wanasimamia mtihani mwezi wa 3 up to now wajalipwa ile ya March. Watalipwa labda wakishasimamia series ya July. You understand? And imagine now they have gone to an extent of removing that money. And you tell me that we need to produce fine products from institution. I'm telling you, that is the worst thing ever the government should ever think of doing. Hiyo pesa lazima irudishwe hapo. Iwekwe pale ndio tukue tuna produce watu wazuri. Kama haitakuwa pale, we understand teachers in this country they are struggling. Police officers wale pia wanasimamia mtihani wana struggle. You understand? Yes. So ile kitu yenyewe ni warudishiwe zile pesa zao pale, waendelee kusimamia mtihani vizuri. La sivyo, I'm telling you, there is a lot of underneath the businesses that will happen for these people to feel, because now nasimamia nikingoja nini? Toto kupatie labda chai. You understand? Sasa hizo ni vitu zenye wanafaa wajiangalie. Education sector ishakuwa mashida. Tukikuja kwa infrastructure tuongelee barabara ndugu yangu. I even saw a poster in was it in Mandera or what, somewhere there. Watu walikuwa wanararua because ile barabara ilikuwa trending ikaelekea hadi huku. Bado wananchi wanalia wanasema a lot has not been done. So we need to ask ourselves. Hatuwezi tu chukua one project and make it workable. Now leave out that. E-Citizen yenyewe. Juzi tumekuwa na kesi kotini wanasema ile kampuni ilikuwa inasimamia kuangalia yale maneno, kuangalia zile malipo. Iko na chances contract yao inaweza amua iende ama nini. Na ukiangalia control budget pia nakwambia tumepoteza pesa kama hizi. Kama juzi alikuwa anasema ati tumepoteza pesa kama hizi. And you have to say what is really working this country? Unakuja unagundua kwamba the problem is not even those we put in place. The problem is those who are putting them in place. Kwa nini tunapata option nzuri ya viongozi ambao tunaweza chagua lakini we end up choosing these people? Because sasa wewe unaniambia control budget ameenda kusema tumeibiwa pesa kama hii. Na unajua anaongelea wapi? Anaongelea kwa committee ya wabunge ambao nyinyi mlipigia kura akiwaambia tumepoteza hii. And these the people listening to that nini wanafaa kupeana solution wajue ni nini. These are the same people leading to that process ya kupoteza the same people who are traveling in and out of the country. Na unasikia hadi mheshimiwa Raila akakuja akasema tu watu watolewe CDF. Na tulikuwa hapa nikaongelea hiyo CDF. Uliona venye if something touches these leaders in place, they will come arms up to defend it. Lakini ati kuja mwananchi sasa tunataka ku reduce ushuru itoke hapa hadi hapo. Utasikia they will even meet up to late hours. To discuss on how on hii kitu inafaa wa build another scenario so that mwananchi should not continue talking about this thing. And if you have been Kenya keenly enough, I'm sure now you know if something kama kunatokea tu kama fulani kana trend sana ama kunatokea tu na story fulani na trend sana. Within that, over that story there is something underground yenye hao watu wanafikiria venye wanaweza ibia wa Kenya. And that's why sasa a lot wakati vitu kama hivi vina happen hivyo mwananchi anabaki anajiuliza sasa mimi solution ni gani? Na speaking of now this 13th parliament ilikuwa kama wazo umesema ati ni kama ya laana. Me I don't believe because in football 13 is kindly a curse number. Me I don't believe in you know that is like a belief over something. Hapana. But if you are mandated to do representation, legislation and oversight, you can do that depending uko 12 uko 10 uko wapi utaifanya vizuri. So I think our leaders pia the MPs pia wame to fail in such a way that they are forgetting their role. Role ya kwanza ya mbunge ni representation. You know you cannot do oversight, you can't do legislation if you're not representing a certain jurisdiction of the people. So I think up to now all the members of parliament should understand their first role or their only role is representation. The moment that rings in your mind, it becomes very hard for you to represent a different opinion from those people that gave you that power. So hapo ndio tumefail sana na I'm telling you sisi kama watu hii pande nyingine sisi chama yetu na wale marafiki zetu ndio
tunajua ya kwamba in 2027 there are those members of parliament that even hata kukaribia tu debe hivi hata jina yao kufika tu kwa ballot itakuwa ngumu because of whatever they have been doing. And you know, hao watu wameingiwa na like the power imeingia kwa vichwa that they feel like they can do anything, like you cannot tell them anything. Wame create the perception ya kusema once an individual is elected anakuwa ni like you become wise, like you know everything, forgetting that the more power you have, the more useless you become, unless you seek advice from your people you are leading. Maybe just to finalize this issue, tukisema kwamba labda tunajivunia miaka 62 ya kuweza kujitawala, wengi wanaona kwamba labda mwanzilishi wa taifa Bwana Jomo Kenyatta alikuwa na baadhi ya malengo ambayo alikuwa anapigana, aondoe labda umaskini, aondoe njaa, na aondoe pia the level of illiteracy in the Republic of Kenya. How do you take of this? What are Kenyans so proud to celebrate at the 62nd maybe years celebration of self like ile kujitegemea? What are we proud of after 62 years? Wajua nimeguzia sekta ya masomo, nimeguzia masomo, nimeguzia health, nimeguzia na wananchi venye infrastructure na wananchi venye wanajigundua. Yes. Mzee Jomo Kenyatta was first fighting ignorance. Yeah. He was fighting disease and he was fighting, was it poverty? Njaa, which is sometimes poverty. So unapoona jiuliza sasa wakati Mzee Kenyatta alikuwa na fight ignorance. At least hii tumeipiga in our 62nd birthday ama Madaraka Day, ignorance hii imereduce. But unajua tena ignorance yenyewe imereduce aje? Yeah. Ignorance, let me tell you now the mind of a voter. Yes. I've been a voter for at least some 3 or 4 sessions in election. Do you know that a voter only becomes wise immediately after voting and before voting and not during? That is the mind of a voter. During the process of placing your vote. During the day of voting, a voter will never be wise. It is only after. Is it just in Africa or all over the world? I think that is a disease we have in Africa. Because maybe I can tell you, we used to have individuals who are giving us nice opinion, nini, how the incumbent was not doing this and this, and you are like, wow, hapa tuko vizuri. Yeah. But wakati wa kwenda kupiga kura, we saw dust. So I'm telling you, and immediately unapatanga kama, for example, now when we as Mio lost and Kenya Kwanza took over power, walikuwa wameambiwa in 3 months, in 6 months, in such like stories achievable zilikuwa zinafaa zionekane. But sasa voter anagundua hizi vitu hazijatendeka. Sasa anaanza kuambia nyinyi 3 years later. Anaanza kuambia nyinyi eti mbona hizi vitu walituambia namna hii na hadi saa hii hazijaendelea. So unaanza kugundua ya kwamba this now he's becoming wise. Now this voter is becoming wise more than even me who was giving them this particular opinion wakaichukia. So those are the minds that we have. Sasa hapo ndo unaona during the voting process ndo kuna ignorance, because you know that you are going to vote in this individual and will not help you, but simply because umekutana naye mahali amekupanga kidogo na umekubali kupangika. But I think what happened in 2007, in 2013, 2017 and last election, I think vijana wamechanjaruka. Vijana wamekuwa werevu, because hata ukiangalia na venye wanaongea, we know that they don't have the funds, they don't have the resources, but they have the creativity and they are innovative and they are mobilizing themselves. Wanasema tuchukue kura, tujiandikishe, tukue na vitambulisho, tuchukue kura, tukue eligible voters. So I think kama vijana tutastick with this mindset even during the election period, not just election period, during that day of voting, if we stick with this mind, we're going to bring change. But if we are only wise in 2023, we go to the street. In 2024, we know our rights. 2025, we know our rights. 2026, we know our rights. Ikifika August, tarehe ya kupiga kura, then we are not wise. Alatuna tuanze kuwa wise September. After tusha mess up hiyo siku, then we are doing nothing. So I think if we young people stick to that, then we are going to do away with ignorance for once and for all. About disease, about poverty, we are still struggling. You look at the margin, 20% of Kenyans ndio wanaishi vizuri.
maybe up to around 35 ndio wanaweza kuwa na some meals, maybe 2 or 3 meals, but the rest of the percentage they are really struggling. And I think as a country we need to put much more effort in agriculture. I saw the other day walikuwa wanasema it now the government is going to buy rice from the farmers. Yes. And you ask yourself, kwani hawako wanajua hiyo rice ilikuwa hapo? Mkulima amejitolea, amefanya farming yake vizuri. But mbona mnakubali aendelee kuweka mazao yake kwake nyumbani, lakini mnakubali watu waende wa import kutoka nje walete? So I think as a country we need to put much effort into agriculture. And you know, agriculture is the only solution to our problems and our poverty rates it reduce. And how? By ensuring that tunaleta mbegu nzuri. Ndio. Tuna basing on the places zile tunataka kupanda hizo vitu, tuwasaidie wapande vizuri, tuwapatie mbolea. Alafu pia wakivuna bei ikuwe nzuri. Brother, I'm telling you, in 2024 I was the best farmer. I put a lot of effort in my 2-acre piece of land, nikapanda mahindi, nikavuna, nikaiweka vizuri, hadi up to this year nimeenda kwa soko nikapata bei si mzuri. So niko tu nayo. So I think as a country to deal with the poverty na hunger strike within the country, because hizo vitu zote zina revolve pale, as much as tunapeana effort mingi kwa during plantation, we also need to put much effort into ensuring that ametumia energy yake, time, resources. So ikikuja kwa soko pia mumwangalie vizuri, tusipate tena nikatel tena nakuja amejaa pale anaharibu soko, ama tunakuja tunapata tena tumefika kwa like for me I'm a maize farmer, nimeleta kwa soko lakini kwa sababu bei haijapanda, na ukifuatilia vizuri unapata kumbe kuna mtu alipatiwa biashara kwenda kuimport mahindi from a different country or from our neighbors, ameleta imejaa kwa soko, imeharibu bei yetu. Sasa sisi kama wakulima tunapoteza, tuna any other hope. You understand? Na I think the last thing about infrastructure, siwezi sema tuko pabaya. For this, if you compare having an encounter of region, at least Africa. East Africa, no, if you compare with East Africa, sisi tukombele sana. If you compare, we have been to, I've had an opportunity to be in Uganda, Tanzania, the time I've seen Uganda, at least in Rwanda too. Sisi tukombele kidogo. At least in terms of sasa infrastructure pale kwa barabara, atiyuko kwa barabara. Wewe ni mtu ambaye unatokea mkoa ambao watu wanaoenzi mpira. Do we say we are good infrastructure wise while we are struggling to have a one modern stadium that FIFA can approve right now until Nyayo bado inajengwa tangu moya and you know, you ask me on a general perspective, in terms of roads tuko vizuri nikicompare na other countries, but ukikuja sasa vitu za kukuza talanta bado tunaumia. Because in terms of stadium, wewe umesema hapa sasa hivi we are still struggling to at FIFA ikuje ituakuvie. Umekuwa Rwanda kuna Mahoro Stadium. Yeah, I've seen it. Na hata nitakueleza aje kwa sababu unajua shida hata shida si eti hatuna. Tuko na uwezo. You look at the amount of money that was allocated on that stadium. Na ile pesa inawekwa huku kwa kitu yenye haitamalizika, maybe it take for too long. We are even much expensive, tunajiwekea mizigo mingi na we are lacking accountability. Because you look at the amount of money that has been budgeted and placed to that particular stadium, na zile zetu zenye tumeka hapo, for example I give you the Talanda hela, that stadium even inaweza kula more than 80% of the what was allocated on the nini. So as a country, priorities zetu, we need to have a priority on how to fight corruption. Na unajua corruption watu wanaiongelea hadi unasikia wenye wanasiasa wetu wanaiongelea vizuri. But hata wewe kabla uende umuone ule mtu mwenye unakutana naye anakuambia unaenda kuona mdosi na ako busy, nikupangie wapi? Hapo tu washakuharibia. Ukikuja ule mtu anaenda kuchukua contract ya kwenda kufanya stadium, kujenge stadium, before aipate atakuwa amelipa a certain percentage ndio nini yake makata zake ziende zikubalike. You understand? Corruption inaanzia pale. So akifika mbele ule mtu akiekewa pesa ikiwa allocated pale, mwanzo atatoa yake alafu ndio afanywe wananchi. The another thing that inatufanya sisi hatuwezi endelea, bado tuna struggle. Unaangalia pale kwa contract imepeanwa, tender imepeanwa, haujui ni nani, kampuni iko na jina pale, ukifuatilia vizuri it is a proxy company of a certain individual in power. So unaangalia hata hizi mwenye anajenga zile manyumba, mwenye nini, all those stuff, unapata ni wale wenye wanatuibia wenyewe ndio wamejiallocate that particular project. And I'll give you an example. Yes. I met a certain guy in the village, anaitwa Simiyu. Simiyu was telling me
That's why you keep on complaining about corruption and everything and nini. Ati kwanza wewe ukikuwa na mtoto ukimtuma kwa duka na kuja alafu mwambie utanunua sweet, ushampatia ile mindset ya kukua corrupt. Akaniambia sawa, acha niache hiyo. We have what you call a political con game. Political con game ni ile Swale I'm an MP, yes. I'm a governor of a certain place, and I want these people to see me as delivering. I'll go to you, Vincent. Vincent is a manager of a big company. Na unajua all these companies lazima they normally give a certain percentage to the community. So I come to you, I discuss with you na kuambia sasa sisi tumeamua tunataka kujenga hii barabara ama tunajenga hii shule. You understand? So si tutadiscuss, tumalize, ufanye budget, tuelewane, yes. Tunaenda sasa kwa ground. Tukifika ground, kwa sababu mimi ni governor ama mimi ni MP, nakuja nasema nimeleta huyu investor, nimeleta huyu ni one of us, atatusaidia kujenga madarasa pale ama kujenga hii kiwanja, na hivyo tukiendelea hivyo, si hata nyinyi mnaona maendeleo. And people clap for me for bringing this donor, this investor. Lakini ukifuatilia vizuri, that investor nimemsukuma mtu anataka kufanya ile contract ni mimi. Yeah. You understand? Contract ni 70 million, nimesukuma huyu jamaa kwa sababu pia yako na njaa, ameniambia nimpe 10. Yeah. Hiyo 60 kuja ingie kwa project. Hiyo 60 kwa sababu nilishahonga huyu investor na kuja kwa ground niko na 60 na pia mimi nataka kukula. Nitafanya kitu shoddy work ya 30 to 40 ama to 50 and the rest I pocket. Don't forget that I'm the one who came and asked you, watu wetu wanataka hii na hii na hii. Ikikuja kufika kwa ground ni mimi nafanya. And that is what the MPs have been doing. Ukijiuliza why is it that some constituencies are more developed and others are not? I don't want to go much into that, considering the issue of the sugar in the western region, because that is what you're speaking is what many youth and many Kenyans, of course, are insinuating from that region. If you're joining us this evening, the show is Political Temperature hapa ndani ya Mofo TV, na mmemuita sana bwana Swale Abraham anajiunia leo. Tumeweza kunafasika kuwa naye, zungumza nasi, piga simu moja kwa moja 0794599879 0794599879. Call us direct, talk to us so that we can know what are you thinking about the yet to be independent Kenya, not yet Madaraka. Tunapozungumzia not yet Madaraka kwamba Kenya ipo huru, kwamba kama hatupo huru, what are we fighting? What is the problem that is hindering us back to becoming whatever the state our forefather dreamt of building? So join us in the discussion this evening. If you're new here, consider subscribing because unapo subscribe unatupa nguvu ya kufanya research ya kuweza kukaa pamoja na wewe. Na wapo basi unatazama pia kutoka katika mataifa mengine, piga simu pia, tueleze kwenye ujumbe, tueleze kwamba unahisije kati ya Tanzania, kati ya Kenya, kati ya Uganda, ni taifa lipi ambalo unahisi kwamba lipo huru kidogo ukiweza kulinganisha na mataifa yetu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nasi tutakuwa tunasoma ujumbe wako moja kwa moja, na pia tutakuwa tunapokea simu yako studioni moja kwa moja. Na Swale, nitasonga kwenye swala ambalo labda umeweza kuzungumzia masuala ya uongozi na kile ambacho tunaweza tukajivunia kwenye miaka 60 na mwili. Tutamaliza hayo tuweke kando kwa sababu hayo ni ya leo, yanaisha leo tunapoadhimisha siku hii kama wa Kenya. Na kwenye swala maybe before we go to the next topic. Yes. Unajua ulikuwa unaniuliza kama ninajivunia kukua na madaraka ya 62 ama 62 kupata uhuru. Ningekuwa tunafurahia kama kuna abduction, kama wale wanaopinga serikali ama wale wanakosoa serikali hawakuwa silenced, yes. Ama watu hawapotei, ama watu hawafanyiwi vile watu wanafanyiwa when they are talking about the government. We should not be having those issues of abduction 62 years after being free. You understand? So as a country, for us to attain real independence, yes. Ama ku celebrate tuseme tuko vizuri, vitu kama hivyo vinafaa viishe. Yes. Education inafaa hata ikuwe free. Lazima watu wakuwe na uwezo wa kuaccess matibabu wakati ni wagonjwa. Ndio. Mtu lazima akuwe na uwezo wa kuishi mahali popote. Ndio. Akuwe safe. Ndio. Those are the things. Hapo tunaweza sema yenyewe this is uhuru. Lakini kama bado tuna experience such like stuff, bado
tunajikokota tu. Yeah, we still have a lot to do as a country. Just by the way on the same because najua kwamba maswala ni mengi. Jana tuliweza kuona alikuwa jaji mkuu William Tunga akiweza kusema kwamba which country pia akiweza kuungwa sera labda maoni yake na Ukio Mtata wakisema kwamba are we celebrating Madaraka Day while we are still having some of us handcuffed because of speaking the truth in concern to Rose Njeri ambaye she got a platform to educate Kenyans about the finance bill 2025. Do you think like this is what you're just speaking about? But miaka 62 unajua if ulizaliwa na sasa umefika 62 years you know what is good and what is bad. As a country mali tumefikia, we know if arresting people because of speaking their mind or arresting individual because of exposing the rotten deals that are taking place within the government, or if we arrest individual because of promoting civic education, we should not be having such issues at 62 years old. These are the things that is zikuwe zishapitwa na wakati, because there is freedom of speech. Now, it is in the constitution that there is freedom of speech. Unajua sasa hivi vitu zenye zinafanyika zinaonyesha kwamba maybe there is freedom of speech but after speech there is no freedom. Sijui kama unanielewa? Because it is written there is freedom of speech. But now after now you have already spoken, there is no freedom for you. And that's why utapata ule msichana alishikwa akapelekwa Pangani police station and they were not allowing her fellow citizens to go and visit and know what is the issue and also to represent them. So ndugu yangu, we cannot be having such celebration at the same time we Kenyan who fought for this independence we are still struggling with the minor issues kama hizo. Is it a black colonization? Mwafrika kwa Mwafrika? Ndo Mswahili akasema what is the name, because kitambo tulikuwa huu ni ukoloni mamboleo. Yani ukoloni mamboleo whereby you are just there as a from the race you are in because you're all Africans, lakini whatever you are trying to push or the agenda you are trying to push does not even reflect or does not represent the people. Ndio sasa unaona watu kama Njeri wanashikwa, mwenzetu wanaharakati kama wakili Bada Karua, Boniface Mwangi. Why are we having these things at 62 years old? And the government or the government spokesperson or the ministry in charge, instead ya kutetea Mkenya wao anatetea mtu mwingine. Ndugu yangu, mtoto ni wako, ameenda amepigwa nje na mtoto wa jirani, na unasifu mtoto wa jirani ati ndio mzuri wako ajui. So I think going forward we need to check our priorities. We need to check our priorities now because time is really running and we have a whole discussion of course this evening. We'll move direct to the next point of discussion. Tunaweza kuangalia kwamba there is operation. Of course we'll figure out the East African before we narrow down. When you look at East Africa, we were discussing the other day with another guest of course. Tulikuwa tunazungumzia swala la operation of the opposition leaders in the region of East Africa. Right now ukiangalia kule Uganda, Kizza Besigye yuko ndani. Ukiangalia kule Tanzania, kiongozi wa Chadema Tundu Lissu yuko ndani. Hapa Kenya at least kuna kiongozi wa pinzani anakula na serikali. So how do you speak in general now considering East Africa and Africanicity before we go down to now Kenya in particular? We fought for democracy. Yes. We're the same people killing democracy. That's what I can say. Because Tanzania's government cannot arrest the opposition, Mheshimiwa Tundu Lissu, because of asking them and reminding them that without reforms, we shall not be having elections. Which are the reforms? Which are the demands that these people are focusing on? These people are raising concerns that affect the citizens of the country. But the government goes to an extent of arresting him and oppressing them, and even going to an extent of telling them that now Chadema is not going to participate in election. Now, if Chadema is not going to participate in election, then siyo ni kuambia CCM ichukue vitu zote. There's no need for election. There is no need for election. Kwa sababu Chadema is a sole opposition party in Tanzania for a very good long time. When you go to Tanzania, the official opposition leader has always been Kizza Besigye until when they had election in 2020, whereby the NUP, National Unity Platform, led by Bobby Wine, Robert Changulanyi came in place. Na unapata kwamba because sasa amekuwa akifanya pale, anachukuliwa anapelekwa, then the same MPs go to parliament and now allow that court martial should now lead the cases concerning civilians. Imagine a civilian being taken to a court martial.
which kind of region are we now defending? And you come here in Kenya now, the opposition now is eating with the government. You ask yourself, are we really safe? Is that even democracy that you vote for? So we still have a long way to go. I think we should stick to. Let me stick to Kenya and give you an opinion now that if now after election the opposition always joins the government and eats with the government to oppress citizen, sioni hata maana ya uchaguzi. Tukuwe na ule uchaguzi wenye the citizens will choose between day and night, between this leader and this bad leader. So if the citizen now chooses the bad one, they need to be asking themselves when things are not working. Let them continue asking themselves and now trying to recollect themselves and become wise and telling them that themselves that we made a mistake. But now let me tell you what happens. If the opposition joins the government, chances are very high that a lot is going to happen under the carpet without the knowledge of the citizen. And that is a very bad move that Mheshimiwa Raila Amolo Odinga has been doing. Okay, siwezi sema ati ni nini, but hiyo ni kuonyesha kwamba amekuwa akikuwa selfish. If you are for the people, definitely you can't join the people that you are talking ill about them. Wale wakati wa campaign wameitana majina, wamefanyana nini, alafu kuja kufika mwisho anaingia. Hata hiyo si shida peke yake. Shida ni kusaliti wale coalition partners ambao walikuwa nao. Wakati wa Azimio tulikuwa na chama cha ODM, tulikuwa na chama cha Wiper, kulikuwa na chama cha Jubilee. Why are they just all of a sudden becoming wise enough and joining the government now, starting to eat together on behalf of other Kenyans? They are tired of eating. And you ask me, eti alijoin huko ndio alete watu wa same plani ama wa supporters wake maendeleo. Is that really democracy what we fought for? Democracy is all about now ensuring that tumeshamaliza uchaguzi. Tukimaliza uchaguzi, kila mtu wako anafaa kukuwa na share yake. We have the CDF, we have the counties allocation, we have the allocation budget for the counties. If all these things are working, if the system is working, then there is no need for you to join these people to persuade them. And even so Mheshimiwa Kalonzo Musyoka reminding the Ukambani MPs eti wamekuwa invited State House kwenda kukaa chini na mheshimiwa waulize waende wanyenyekee waombe barabara fulani toke mahali fulani iende mahali fulani. And these people literally they are going there and begging on their knees asking the president that please give us this. We should not be doing that if we fought for really democracy. Democracy is doing the right thing at the right time. Na kuonyesha kwamba ile budget ni kama unajua mali hakuna barabara, patiana iende. So long as they wamekufikia that these are the demand from the community. They go to represent to the executive, and you people want to tell me that now when they are sitting in the parliament and something concerning the citizen, they will defend it. They will never. If you are going to beg for these people and that person will give you a road and you become a culprit of him, you become too much loyal to him than the people. And that is what Mheshimiwa Kalonzo has been fighting. Because mtu umepigiwa kura, ndio kurepresent wananchi, ndio unafaa kuensure ya kwamba ule mgao ambao unakuja, ukikuja pande yako barabara zipite vizuri, health inafanya kazi. Ndio. Unaelewa? Ndio. Lakini kwa sababu tumefika to an extent of now we are going to State House to beg of what is rightfully ours. What is rightfully ours. Imagine if someone now you beg and that person gives you. And remember Thomas Sankara told us that he who feeds you controls you. Is that a country whereby tunataka kufocus on? Another madness has happened juzi. Walimu, the best profession in this country. Barua za TSC zinapeana tu kwa matanga, zinapeana tu wapi. Watu wanatafuta political mileage on that. And people are going to an extent of selling that particular. Imagine now you are selling a TSC letter for someone to be employed at 300,000 to even 500,000. And you say that person to go and teach individuals, teach them professionalism, teach them how they don't have to be corrupt, how they need to be good citizens. Really? Let me tell you how the secret is. Yes. You are selling these letters, you are using them for political mileage, you give an individual. These individuals goes to class with the mind knowing that I lost 500,000, I lost 300,000 to get this particular job. So what am I supposed to do? Let me do business. I don't care. Huyu amepita hajapita, I don't care. You understand? And that's why nilikuwa najiuliza juzi. Now, my daughter is going through this system of education whereby teachers are being given these letters based on who do you know, political mileage, wengine wananunua. Your political allegiance. So I was asking myself, 30 years before, system ilikuwaje na 30 years after.
Sasa maanisha mtoto wangu anafunzwa na mtu mwenye alipata kazi kupitia mlango wa nyuma, ama alitumia pesa kuipata hiyo kazi, alafu yeye akuja afunzwe, atoke nje, akuja apate hakuna kitu. Like, we need to be serious as a country. Let the independent bodies like the TSC do their role. Let the health sector deal with their issues. The agriculture sector deal with their issues. Unanielewa? Yeah. Hatutaki kuwa na mvurugano wakati uko na interest kila mahali. You are the security agent, you are the doctor, you stick to one and make it the best from there. So as a country tuna changamoto kubwa sana, and those are the things that we need to be addressing. Na unashanga and I will tell you, I want to challenge our fellow guys in opposition. Shouting one time is okay. Shouting Ruto must go is okay. But after that, I know they will challenge me, or my friends will be challenging me with that is our first agenda. Yes. Yes, I agree with you. I agree with you that is the first agenda. But going forward, now we need to be telling citizens what you are going to do different from what is happening. Yes. We don't want to get ourselves into a situation whereby tumeangukia tu kama venye Kenya Kwanza waliangukia tu. You know, hii waliangukia kupoteza na 200k votes. Hiyo ni kuangukia tu ndugu yangu. Ni kama tu kalikuwa kanapita kakasema ati 1-2-1-2-1. Kakakupata hapo. Na ukajipata wewe ndio president, wewe ndio deputy president na hauna anything. Wewe ndio cabinet secretary. Unaanza sasa wewe ndio minister wa interior, wewe ndio mkono yako iko kila mahali. And I want you to go and check all these ministries. Kama waziri si wa kutoka sehemu fulani, PS ni wa kutoka hiyo sehemu. Kama PS ni wa kutoka mahali fulani, you understand? Zero security that the government must be guarded. Why? Serikali lazima ilindwe mwangu. So serikali lazima ilindwe na watu wenu wa nyumbani. See, trust comes from within. Tukianza kuongelea mambo ya corruption na tribalism, hata kichwa itaniuma because we are just tired. So rampant. Sasa hii tumebaki tu kukaa tu na kuangaliana like, and I think Gen Z are coming up very well. If the Gen Z continue with that intermarrying, intermingling and having those different thoughts, na was later komeza as a nation tuko vizuri. Bora tu hakuna direction ile ya kuonyesha tu this is what we need. Bro, let us fight. Ruto must go. One term. But now, what will happen after that? Ni kama saa hii, si tunasema Ruto must go. Yes. After he goes, we must have someone who will listen. Unanielewa? Nakuelewa. Na akitoka, tusiingie hapo tukae kama watu wenye tumeangukia tu kabahati. Tuingie hapo tukikuwa na agenda. So hizi vitu za nini tunaweza achia watu wengine wafanye, but sasa wale wenye wako pale juu wakuwa naambia wa Kenya, kama I like how unatembea is telling the people. Anaambia watu funga. Watu wakifunga anawaambia njaa, wanasema tawe. Umaskini hapana, mapendeleo tawe, kila kitu tawe, hadi anataja vyama vingine na majina ya watu fulani, zote wanasema tawe. That is a message being driven to the people. Not sugarcoating. You understand? Kumaanisha yeye agenda yake ni tuondoe umaskini, tuondoe mapendeleo, tumalize tribalism. Those are the issues now we need to be addressing as a country. I was to ask you this question. Is it right to say like the opposition, in any opposition, whether political or whichever the agenda, huyu mtu ambaye ako nje kwa barabara ama kwa baridi, huanga tu anajua shida akiwa nje. When he gets in the system, the all plannings and the whole type of discussion inapotea. Because we have seen that as a system. Unapata like after 3 months, after 3 months, after 6 months tutafanya hii. He has the plan. He has the agenda for the nation. Akishaingia, there is nothing to be discussed. Is it that's the normal protocol ambayo inafuatwa in Africa and of course particularly Kenya? Now that is a very good challenge to the young people of this country. For you to change what has always been there, you need to have numbers. And to have numbers is for you to go to the field, contest. If you are a voter, vote like you never vote again. And ensure that you vote in good leadership. Because unaniuliza eti akikuwa nje ni mzuri, akienda ndani anakuwa mbaya. Because kuna system ishawekwa. You are the only good person in 80 bad ones. And any decision deserves the majority. Wewe utakuwa wapi? Or maybe tuongelee ile ku shift tune. And a good example is mheshimiwa huyo waziri wa madini. Alikuwa anasema ni mfedhuli, ni mnini, wakati alichukulia akakuwa ndani, akageuka akasema tunasema hivi na hivi. Labda hiyo huwa inatendeka, na I can tell you because sometimes positions doesn't change people.
but indeed power does. Yes. Position ni kumaanisha yani wewe si wewe ni mwalimu. Yes. So we know you as a teacher. Yes. So we talk to you as a teacher. But that role of teaching No longer. is what changes individual. So huyu mtu alikuwa ni mwanasiasa ndio. We know him amekuwa mwanasiasa, mwanasiasa. Wakati amepata ile power, Yes. amegeuka. So I think what normally happens, mtu akugeuka ukimwangalia tunamjua, mtu wa msimamo ukimwangalia tunamjua. And I will use this example of Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Do you remember Mheshimiwa Rigathi Gachagua alipatiana speech akikuwa Mombasa akisema nisi ndio inafanya hii mambo yote na happen yenye Contrary speech last year June 27. The one that ilifanya skyrocket his impeachment. You understand that? Alikuwa upande gani? Si alikuwa upande wa serikali. He was the second in command. Wakati alikuja nje stick to the same ama ameruka. So we have individuals hata wafanya aje. Hawaizi geuka. Another good example is Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Another good example is Martha Karua. Wewe uliona wakati Martha Karua alikuja, serikali ile ilikuwa na kina mzee Raila Amolo Odinga, ikakuja ikaingia pamoja. Wakati wenye aliongea na akaamua akatoka kwa hiyo serikali. Yeah. So we have people that we have seen, we have tested, and we know that they can deliver. Now, can we try them? Let us give them that mandate. Wafanye kazi na sisi, watufanyie kazi kama Wakenya. Watufanyie kazi kama Wakenya. Nyinyi ambao sasa tutaenda moja kwa moja kwenye labda swala ambalo litakuwa tunatumalizia maongezi haya. Nyinyi ambao ni vyama ambao mnafanya kuungana pamoja kuweza kutengeneza muungano haswa. You as the Wiper Party now, you are seeking some partners from the outside region to make sure that you are forming the next government. That is the plan. You have always said it severally. In particular, like in just a person perspective, unamchukuliaje Rigathi Gachagua? Is he just a bitter ex, or is the person who is also out to seek some friends and make the next government? Rigathi Gachagua. What are the ground talking about him? What is the mind of the ground? I've seen him still listening. Anasikiza but he's still listening. Yeah. And what are the people telling him? Because for you to listen, there must be someone who is talking to you. There is so wananchi wanasemaje kwa ground? Kama wananchi wanasema Rigathi Gachagua ni mtu wetu na yeye anasikiza ground anaongelea mambo ya wananchi. I gave you an example of Mheshimiwa Natembeya Rigathi Gachagua. Hautaniambia tu kwa sababu watu wako opposition ama wako upande huu wataanza kuongea vizuri. No. Unasikiza kwanza watu wanasema nini? Wewe ukiangalia Western region inasema nini kuhusu Tawe movement, inasema nini kuhusu Rigathi Gachagua, inasema nini kuhusu Mheshimiwa Natembeya. You understand? You go to Mount Kenya because Kenyan politics is always regional. Watu wanapiga kura kulingana na maukabila na penye wanatoka. Na hiyo kitu imekuwa shida zetu kutokea mwanzo hadi venye tunaendelea. Unaelewa? Yes. Watu wa mlima wanasema nini kuhusu yeye. So, ukiangalia watu wa mlima kama wanasema Rigathi Gachagua ndio kiongozi wetu, stick to that. Na watu waheshimiane tu, wapeane respect, waseme sasa huyu anafanya hivi. Sitaki kuongea useme na defend Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, whatever he's doing is an advocate for the interest of the people na ni watu wake. He's the same person who was called Saul and right now is being called Paul after the transition. I'll just give you an example that in previous, when he was in government, that controversial speech or press conference in Mombasa, alikuwa anaongelea nini? Rigathi Gachagua has been standing in public when he was in government akisema wale maafisa wanafanya hii na hii na hii, wajaribu kupunguza. Ndio. Our needs wafanye kazi yao. Maafisa wetu wa polisi msiwe watoto wetu. Wakati watu walikuwa wanaandamana, alikuwa anaongea akikuwa opposition. He was in government and akiongea alikuwa anajua ile kitu iko ndani. So wakati amekuja nje, si eti akianza kuongea wataanza kusema ati za bitter ex. So na ndugu yangu unajua pia nafani ni kukumbushe tu ya kwamba when you are in a relationship and the relationship is over and there is another particular individual who is complaining too much and using other people to complain on his behalf, huyo mtu ndiye ana shida. And I can tell you how watu wanatembea within the country at empowerment. Hizo pesa wametoa wapi? Nani amewapatia? And you know the answer. What is the message? The message is just to one individual.
So kati ya Rigathi Gachagua ambaye alikuwa naibu wa rais na rais sasa Hey, the other people are complaining too much. These other people, hawa ndo wako wapi? Western wako wapi? And the message is that Mheshimiwa Rigathi, sijui umeongea vibaya, sijui NCIC should summon you, sijui you would be jailed and such like stuff. We cannot be working like that. So according to Swale Abraham, Rigathi Gachagua says like, I'm the truthful man. Are you a diehard? Are you a believer of that statement? You can't just believe because of what the person is speaking. You believe in what he's doing. And we saw it when he was used to do. In the same time, Rigathi Gachagua who said like we inherited empty coffers. Yes. Na wewe sasa wakati alisema to inherited these empty coffers, na saa hivi venye wameendelea hadi wakati wenye alitolea kwa kiti pesa zimepotea, kama wali inherit. Kila siku tunaona report ya control of budget anasema hapa imeallocatiwa hii. You normally see on a daily basis Morana moving around the country showing you hizi vitu zinafanyika kama yuko ndani ama yuko nje. Hizo ndio vitu tunafaa tujiulize. Shida zetu kama wa Kenya hazijaanza jana, zimekuwa pale. You get a project that was launched in 2019 got stalled in kama hii yenye imefunguliwa ya housing juzi. I'm told that project si ya last year ama ya nini. It is something that was there, and I can tell you the only person who did it well was Mheshimiwa Kibaki. Up to that, because I experienced late Moi's days. Mheshimiwa Kibaki when sasa nimeanza kuangalia vizuri ni Mheshimiwa Uhuru. Mnatoa linda mama mnaleta kuchanja ng'ombe na mnataka tuendelee kufurahia. Africa is rich. Speaking and talking about Africa being rich, naweza zungumzia because we are really chasing time. We have seen now people saying like those people who want to form opposition, zungumzia Fred Okengo Matiang'i saying like he went to Gusii Nation akamwambia like give me that opportunity to go and seek friends. Kalonzo Musyoka, the leader of Wiper Party, give me that opportunity nitafute marafiki. Rigathi Gachagua, tutatembea nchi yote tukitafuta marafiki. And of course the DCP was doing its launching in western part. So now like maybe we'll not go into the whole discussion like nani anatafuta nani. Which way is this opposition going to align itself? Because it can be a divide and rule. Mount Kenya sasa hivi badala ya kukua na Jubilee wako na vyama viwili. You cannot defy Uhuru Kenyatta in Mount Kenya election. And you cannot right now take away Rigathi Gachagua from Mount Kenya voting. You said Mount Kenya has got how many parties? Two major. They are not two. There are many. Major. Two major. But so long as a political party has a representation, hiyo chama iko na watu. Even the DP, even that of Mheshimiwa Kuria, it's a political party. So long as it has a representation. But what we are looking at are these people coming to the meetings. DCP, Jubilee, yes, na chama zingine zote hadi ya Madaraka PLP. All of them were in Sekuru. All those parties were in Omnyoro. All these political parties were at the launch of PLP when it was being renamed from Kenya to PLP. Lakini ngoja kwanza. Na tunatembea pamoja. Ngoja kama. Alafu nataka kusema eti tutaenda tufike Mount Kenya tuseme nao sasa tumevurugana, we are not agree. Kabla tujaenda mbali. All these political parties bro, tuko na uhuru. Kama wa Kenya tuko na uhuru ya kukuwa na chama. Uko na uhuru hata wewe kufungua chama. But why form a lot? Because tumeona Mudavadi ameachana na NC ameingia kwa UDA. Moja kwa moja. Mbona useme Ford Kenya ilikataa? Okay, sawa, Ford Kenya ilikataa. Bado zilikataa. What normally happens is maybe on a general perspective. Yes. Na vijana wanafaa wajue hii. Political parties are just like vehicles or buses. Ukipanda basi ya Wiper unaenda Nairobi, utafika ile masaa itafika. Ukipanda basi ya DAPK uende Nairobi, ukipanda basi ya ODM, you understand? But all these political parties, we always have one aim, to get power. To get what? The message of the heart. Power and serve Kenyans diligently. We have best political parties who have never gotten power. And we Kenyans, we are not doing justice to these political parties because we have never tried them. If we get an opportunity now to try these political parties and see how they deliver, that's when now we shall rule out that now we don't need other political parties. But tukiendelea kukuwa na vyama ambavyo viko madarakani na havitendei watu haki, ndio itakuwa msingi
were more political parties coming up, because an individual will always be feeling this political party has not done it better. Let us come up with our own political party and try to do it the better way. You understand? And the last thing and the unfortunate last thing about political parties is ukikuwa na chama ni rahisi sana kubagain. Ndio. Ulisikia Mheshimiwa Rigathi Gachagua akasema mimi nikaingia tu kwa mpango kwa ndoa, si kuandikisha mahali, wakaanza kunivuruga, wananieka wapi, sikuwa na anything. Lakini wale walikuwa wajanja, walikuwa na kitu kao, wakajipanga, wakakuja wakajieka vizuri, ndio wanakula matunda. Na I think as a country tuko na shida kubwa sana, because we use political parties to bargain. You use a political party to bargain for a share. If that share goes to the people or goes to your stomach, like some individual from Western, all the shares that have been bargaining for, they have been going to their stomach. Individuals that have been there just talking about their stomach, ensuring that they are massaged. Yani watu wenye watakengi kuumia sana. Yani wewe unakaa tu, you don't struggle. So long as you're okay and you have good English, you can talk well, you can present the issues well on behalf of the community. Your share is given. Your share is given on behalf of the community. You are a son of someone. You take it, it comes yours. Wengine wako sawa, mheshimiwa sisi kwetu tuko vizuri. Na ndio mheshimiwa George natembea na kuambia wale watu wanachukua tu wanajipea. Bro, we have people that have done better in politics. And I will give you an example. Bro, if today I'm employed by Madam Karen, I've worked with Madam Karen for the next 10 years. Na hata tu nguo yangu haifiki nusu ya bei ya nguo yake, then we have a problem. If you have been standing with that candidate for almost the entire of your life, and your life and his life, they are totally different. The way unaenda hivi, huyu anaenda hivi. Bro, you need to think about that. Na hiyo ndio muona vijana wanaanza kurethink, wanasema now the solution is to rethink our political system. Because the twin brothers have not been helping Western region. There's another one has not been helping his region, but at least in his end time, he's now seeing now the importance of the people. But if we genuinely talk about our region, then we need to be selfless. And that is what Mheshimiwa Rigathi Gachagua said in Sekuru. In the presence of the locals of Sekuru, Makueni, Kitui, even the entire country, the entire nation. He said, as you are focusing ahead, as you're releasing Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, they came to my hometown of Nyoro. I was also released to go to the work. They were planning to go to Western kwa Eugene. Pia achiliwe. Na alisema, tukienda nje, let us be selfless. We should not be selfish wakati tunasema tunajitakia tu. That was the point. So, if people become selfless for the interest of the citizen, inamaanisha kwamba we are doing a very good assignment. And now we are talking about the people. And a good example is Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Yes. He has been fighting, and even the other day he was telling that, how foolish are you? How foolish will you Mount Kenya MPs, munenda mnalala huko mnasahau watu waliwapigia kura. In fact, hata wachana na wale MPs, he was talking, he was using a good example of artist, because artistic culture controls the minds of the people on a larger scale. Yeah. If a Musani stands there and starts to sing, and the people now masters the language and they start singing with you, you're already changing the culture and the mind of this individual. He was telling the Wasani, wale walikuwa invited pale, they went, for him he was telling them that they went against the community. Meaning, walienda na tumbo zao. Na unajua hiyo message haipo tu kwa wale wasanii wa Mount Kenya. Kuna watu wamekuwa wakienda na tumbo zao wakisema tumetumwa na jamii, wakipatia wanaweka kwa tumbo zao. Alikuwa anawaambia now people should decide either they apologize or we unsubscribe
We don't invite them to our restaurants, our joints, entertainment joints. And he was very clear with that, because kama kunaweza tokea usaliti, usaliti utatokea kwa watu wa kwanza ni wasanii wako na followers. Wa pili, wale viongozi mmeweka pale, instead of talking on your behalf, they are talking on their behalf and insulting other leaders. So that is the challenge that the young people at least should understand, that if we mean this thing, and if we are focused on ensuring that we are going to get this thing, we need to be selfless. And now the point I'm asking before we go to Seikuru, like I'm wondering personally as Vincent, because initially growing up in the previous few elections I've seen happening in Kenya, we have known Mount Kenya as a one block, like hao ni watu ambao wanakupigia kura in one block. Right now, in the previous few years they have been having Jubilee as their front runner party. Hakuna chama kingine ambayo imekuwa ikiwika. And right now nimekwambia hauwezi ukangoa Uhuru Kenyatta kwa siasa za mlima, no matter how it happens. Hauwezi ukamtoa sasa hivi Gachagua, Mheshimiwa Gachagua, kwa siasa za mlima Kenya. These are two major political parties. Why was it so hard for Gachagua to join forces with Uhuru Kenyatta? Aliuliza kwa msamaha na kauliza kwa vyombo vya habari kwamba Uhuru Kenyatta msamee mahali ambapo alikosea. Kwa mbona hawangefikiana aweze kuungana mikono, Jubilee kirudi na kiwe ni chama cha kutafuta wenzake? Kwa sababu by this you are doing a divide and rule. Allegiance is not something you keep until you are dead. You can change. So unasema angeungana nao wa strengthen Jubilee. That is it. That is what how I feel. Ndugu yangu labda wewe ni ukumbushe tu ya kwamba kama unaishi Kenya, so long as a political party has produced the president, always its popularity and its existence lowers. It always goes down. And I'll use an example. Do you know why ODM has always been vibrant for all those up to 20 years? Because it has never taken power. If today ODM takes over power and rules this country for the next 5 or 10 years, its popularity will go down, because kutakuwa na insincerity, kutakuwa na deception. We have people, I will give you an example. Unaona kama chama changu cha Wiper. Chama changu cha Wiper, for me to continue being there, it's because I'm hopeful that one day we shall take over power, the presidency. And once we take over power, the presidency, chances are very high that mimi nitakumbuka kama kiongozi wa vijana ambaye alikuwa anafanya ABCD kwa chama. If today Wiper takes over power and they forget the energy, the opinion, the energy that I put in, the effort that I put in, all my time, all my entire life I've been supporting that party. Alafu ifiki ya kwamba tumechukua uongozi, alafu wanisahau. Unajua watakuwa wamepoteza Swale. Na Swale ako na watu wake wanamsupport. Hao wote wameenda. So that is simply what happens to Jubilee political party. It took over power in 2013 as TNA and URP, they took power. Kuna watu walifeel wameachwa nje, wakapotea. Wakati walikuja wakaunda coalition ya Jubilee, wakati URP and TNA ziliungana ikakuwa ni Jubilee, wakachukua power. Kuna watu wanafeel walisalitiwa, and a good example is the current president. Silikuwa Jubilee. Wakati alitoka akaunda chama yake, si alitoka na wafuasi wakaingia huko. So it is so hard for a political party to continue being stable in this country and take over the leadership if it has ever taken the leadership. Another example is KANU. After Mheshimiwa founding father alituachia inji, Moya akachukua akashikilia hadi uchaguzi ukakuja, na akashikilia hadi 2002. Kwa nini KANU haikutoa president na ilikuwa na candidate 202 ambaye alikuwa ni Uhuru Muigai Kenyatta akisapotiwa na William Ruto? Kwa nini hawakuchukua 207? Kwa nini nake ilichukua 202? 207 wakabadilisha PNU. Sijui kwa unapata picture. It's because after you take over power as a political party, kuna watu wana feel wameachwa nje. So na mtu akiachwa nje na Kenya iko na uhuru wa kufanya chochote, watu wataenda waunde chama zao. Tukakuwa 2013, 2017 Jubilee, 2022 tumekuwa na kitu inaitwa Kenya Kwanza ambayo imeumiza wa Kenya sana. Hii UDA imemaliza wa Kenya, watu mama mboga walikuwa wanaongelewa boda nini. Sasa ukiangalia umaarufu ambao ulikuwepo UDA kianzia 2021 hadi 2022 na kufikia sasa hii,
Hata ukiambia mtu niko UDA na bila kupige makofi na kuulize wewe huko unafanya nini? Unaelewa? Kuna wale marafiki walikuwa hapo, lakini sasa ukikutana nao wanakuambia sisi tulisalitiwa. And a good example is Ombui. Yeye alikuwa kiongozi wa chama cha UDA Indagoreti. Sasa ukimwambia, ukimletea hizo story na kuimbia nyimbo, unashangaa ni msanii ama ni mwanasiasa. So na ndio nakwambia umaarufu wa UDA umepotea. Na ukijua umepotea, si a person wa chama cha UDA. Ndio. Cecily Mbarili. Yes. Aliongelea kwa akasema zile mipango zenu mnafanya Nairobi, mkiongea mkisema nyinyi mnajua Embu vizuri tuliko sisi wenye tuko ground. Only that message tells you. Na kufikia uchaguzi wa 2027 umaarufu wa hiki chama kitakuwa kimerudi chini. Na wakikuwa wajanja ama wakikuwa kukoroga wa Kenya, watakuja na basi nyingine wadanganya wa Kenya, ingieni kwa hii basi tuwapeleke Canaan. Na haitakuwa kitu kama hiyo. Mfano mwingine, tulikuwa na code, tulikuwa na NASA, tukakuwa na Azimio. Mbona hatukutumia ile code tulikuwa nayo, hatukuitumia tena, na mbona hatukutumia NASA 2017 in 2022? Sisi kama unanielewa ndugu yangu. Nakuelewa. Ndio maana nakwambia Mheshimiwa Rigathi Gachagua alikuwa na haki ya kununua basi lingine na kutumia hilo basi kuleta wananchi pamoja, wananchi wa mlima ambao alikuwa anawatetea. Alikuwa na wazo ya kwamba nikileta basi mpya itaingiwa na watu wengi kuliko kwenda kuingia kule nijilazimishe, because kuna watu walikuwa kule na wametoka. Mtu akishakuwa ndani akatoka nje ni vigumu kumrudisha. Sasa ndio maana ndugu yangu nakwambia Mheshimiwa Rigathi Gachagua akaamua akasema mimi sasa nikuja na basi lingine, na akakuja na ya kusikiza ground DCP. Na ukiangalia umaarufu wa DCP uko wapi? Umaarufu wa DCP ukiweka hapa, umaarufu wa Jubilee ukiweka hapa, unaona watu wananchi wako wapi? Si eti alifanya hivyo kwa sababu gani? It is also good for political leadership to have changes, because it is only a fool who does not accept change. Na kusema ya kwamba aliomba msamaha akasema nini? Hayo ni mambo sisi hatufai kuingilia. Hatujui alikosania wapi. Ni wenyewe watapatana. And you speaking of Mount Kenya voting in one block, they will still do the same, depending on the direction they want to be. Wasaliti wote wanakata miguu, wale wanatetea jamii wanasonga mbele. Labda tuende kwa swala la chama sasa hivi, kwa sababu unaona muda pia unazidi kuyoyoma. Wewe sasa utazungumza labda kisiasa, manaki nina maswali mawili tu kabla tuweza kuweza kuhitimisha. Chama cha Wiper sasa hivi, the other last time we spoke with you ulikuwa unasema kwamba labda you are doing whatever you can to rally the youth to join political parties, and you are not maybe au unaelekeza pande ya Wiper ama pande ya chama chochote. Sasa hivi like maybe kwa yule ambaye labda tunataka kujua kwamba ile mipango ambayo mnaweka kuweza kufikia youth, manake DCP has not gone beyond Mount Kenya to go at the coastal region, to go at the area. Ndugu yangu unakosea. DCP imeingia Western, deputy party leader Cleophas Malala. Western na mlima. DCP iko Kisii, iko Nyanza. The deputy party leader wa DCP is a lady, a young lady ambaye ni kijana, anatoka Kisumu. So ndio nakwambia hivi, haijafika Northern Kenya. Ndugu yangu wewe, you're just raising officially haijafika huko. Inaweza kuwa imefika through a person of interest, lakini haijafika officially the launching now. But political parties in this country are also regional. They are regional, of course, Jakarta, lakini now it has to be, if at all it's a national saving, it has to go there. UDA ni ya wapi? Sijasema ni ya wapi. Na iko serikalini. Is in the government. So labda kwamba wewe mtu ambaye labda unaelewa kwamba zile mikakati zile ambazo mmeweka kama wana Wiper ni ipi ambayo labda mtafanya, kwa sababu when on negotiation table ndo labda Rigathi aseme kwamba mtupatie muda, we are still finding the flag bearer. Ndo Wiper ikae pale iseme kwamba mimi nimeshika Mombasa, nimeshika Mandera, nimeshika Pwani, nisaidieni hii ticket niende mbele. DCP akuja pale aseme mimi nimeshika mlima milioni zangu 5 na nimeshika pande ya Western. What are you doing to make sure that your popularity, you are like bringing more members, young leaders like you of course on board? And because Wiper party is I think after ODM is the second oldest party right now, if I'm not wrong. Oldest party maybe kama Jubilee kidogo, lakini Jubilee ni changa kwa Wiper. Jubilee ni ajuzi. We are even approaching 15 years. Yeah. So after ODM that is Wiper. So ni nini ambacho labda mnafanya, because ODM wamefanya yao, wameingiza vijana labda grassroots election. As a person or as a party? As a person and as a party. As a person, we do what we call civic education. You invited me here because you knew what I'm able to do, what I'm able to promote, and what I'm able to tell the citizen or the listeners.
And you only get to me because you knew I'm in Wiper. Yes. You didn't come to me as well. You came to me through knowing that this is the SG for the young people in Wiper political party. So I got that invitation through that. It's because of what I've been doing on ground, civic education. And we are now talking of launching our own code whereby members of the public can literally join the political party or can get information from our political party Wiper bila kuenda zile process ndefu kama zile ilikuwa. You know, initially we used to, for a member to join a political party, for example, ours ilikuwa natumia code imetolewa na ORPP. So you dial *549# unaenda kwanza ORPP wa kuaccept wewe ni citizen, ujiapili huko useme nini, alafu ndio kuje mwisho kuchoose chama. We are moving to like our partners kama Kanu wamefanya hiyo, they have their own code, *something, you join, you get information from that. That is what we are now working on. And I will tell you that I was part and parcel of the people who are working on the work plan of the women. I've worked on the work plan of the youth. And that is one of the consideration that we are putting in place, whereby we want people to be getting all this information without struggling. And another thing that we are doing is social media is now trending. Social media now is the backbone. In fact, people are moving away from mainstream media to social media. Why? Because all the information on social media comes without being scrutinized or inakuja raw venye iko. And that is one of the platforms that we have been using. Wale juaje tulikuwa Sekuru? You didn't know that we were Sekuru through mainstream media. You knew that we were Sekuru through social media. That's what we are doing. The message that was delivered by the party leader, speaking on behalf of the citizens of this country and speaking the mind of the young people, the Gen Z. And you even saw whereby wakati party leader, the guest uliona alichukua microphone akasimama pale mbele. Before hutubia watu akasema kuna students from the universities wako hapa. Kuna vijana from these places wakuja hapa wasipike mbele. Vijana wakafika mbele wakaanza kupiga communist power and everything, and they show what they thought was right at that particular time. Na hiyo ndio inamaanisha that is one way of giving these people opportunity kuingia pale. Kama chama tunafanya what we call empowerment programs, whereby we invite young people wenye ni wa chama yetu, we give them skills, we give them knowledge, alafu tunatuma kwa field. Another thing, we have what we call the women leadership programs, whereby we have our partners, whereby we meet in a certain place, we empower these people, we send them to the field. And hivi karibuni utaniona nimesimama labda rooftop nikiambia watu wa join chama chetu, because we are focusing on that. We are asking people now, join our political party. And just maybe kwanza kujibu mambo yako ukisema ati Wiper itakuwa inaleta nini. Wiper has always been a strong political party. We have been having representation from Kisii. In fact, the Kisii woman rep is from our political party. Doris Donya. Ukienda Kilifi tumekuwa pale, ule the former deputy governor alikuwa amesimama na mheshimiwa Songo. Alikuwa mbunge wetu wa chama. Alimbogo alikuwa wetu wa chama. Sijui kama unanielewa. Ukikuja kwetu nyumbani, I come from Kapchei constituency, the immediate former MCA mwenye alipoteza kiti 2022 because of our poor planning, alikuwa chama changu cha Wiper. Ukitembea vizuri, ukiingia hapa Nairobi, we have a representation whereby we have in the county assembly of Nairobi, we have a representation. You understand? Yes. Na bado sijafika Ukambani ambako chama kinaanzia. Sijakwambia Kitui tuko na nominated MCAs over 8, Machakos tuko na 9, Makueni tuko na, and when I'm telling you that a political party is nominating more than 9 or more than, let's just say more than 7, inamaanisha it has the mightiest representation. You see, what you are bringing now on board is the real picture I wanted, because when you say you have tangible leaders, tangible representatives, unlike DCP, which has people who are not in leadership right now. No, they are not. Don't say that. DCP has got a lot of people. You know, when you resign from a political party, when you resign from this particular political party that sponsored you to win election and to represent the people, it means that you have to go back to seek mandate. And I'm telling you, before 2027, what watakuwa shift goals. DCP, you have been seeing the Kiambu senator. You have been seeing the Senator Methu, the famous guy with the shaggy beards, moving around. Na yeye ni wa chama gani? You even saw juzi kabla shoka ishike Mama Gloria. Wakati alikuwa ameapia tu kwa ceremony ya Matiang'i, mheshimiwa Matiang'i, akisema sasa sisi tutakuja tusimame na nyumba ya Matiang'i, akaenda akauma shoka na UDA. Simba Arati Simba Arati mwenyewe yuko ODM. Unaelewa? Na uko upande wa Kisii. So bro, I'm telling you, huwezi sema ati chama kwa sababu okay,
lazima kikuwe na chanzo. But even for you to be voted in as a president, you must, lazima kuwe na more than 21 counties. 21 counties na wewe kwenu ni labda ni Bungoma, ama kwenu ni Bondo, ama kwenu ni hapo Sugoi. You must look for partners. And that's why it is necessary and good for us to look for partners. Chama chetu kina chanzo chake ni Ukambani, lakini kina mabao wapi? Everywhere. I will invite you to experience what normally happens with the political party, and I ask you that you join Wiper, because Wiper is the only political party that gives opportunities to anyone, no matter where you come from or how you look or whatever you do. They will just give you an opportunity. Our NEC members, they are across the country. I've had an opportunity to appear there once to represent the segment of the people I lead. And I'm telling you, if there is a political party that is cool, calm, focused, and determined with a holy leader, it is Wiper. With the holy leader is Wiper. Now coming to the issue. Tell me any scandal that you have ever heard that imefanyika. Maybe just because we've not acquired power. No, not because you have not acquired power. It's, you know, you look at how this person is doing. And I will give you another example, bro. When the current leadership, political party was looking power, you could just see them lying. Someone stands in Chwele market, nitaweka bilioni, boom. Anafika Kisumu, nitaweka bilioni, boom. Anafika Mandera with the same statement, nitaweka bilioni, boom. Kwa hao mama mboga. Bro, ukipiga hesabu za hizo during the campaign, huko unaona kama unadanganywa. Kama umeambiwa hapa bilioni 500 mama mboga. Watu wa pikipiki Kisumu milioni 500. Watu ukipiga hesabu peke yake ishapita budget yenu ya the country. Imepita 4 point something. Labda alijua kwamba serikali atachukua pesa, maana yake it was to his shock that bro, it is very much easy for any wise person or any wise voter to know that the person that is looking for this mandate is lying. That's why wale wa Kenya walidanganywa. All the budget that was being given in 6 months, 3 months, whatever years, ilikuja ikapotea kwa sababu gani? Whatever these guys were saying, it went beyond our country budget. Have you ever seen Mheshimiwa Kalonzo Musyoka anasimama mahali anasema ati nitapanga nyinyi na hii, nitapanga nyinyi na nyinyi? We remain focused. We fight the corrupt system. We fight tribalism and corruption within this country. We fight for the interests of Kenya. Juzi umemwona akifaitia watu wa wale wafanyikazi walikuwa ready, shirika la ready. Umeona akifaitia watu wa Gen Z. Haiji kuja ati kwa sababu sasa I'm fighting for you Gen Z, and how many are you? I want to nataka nipatie kila mtu viatu. Unapatia kila mtu viatu, unajua size zao za viatu. You understand? Matiang'i amerudi Kenya na amekuja with a very huge Before when you talk about Matiang'i, you know, umenifanya sasa nikaanza kuangalia siasa zetu kivinginevyo. Have you ever seen Mheshimiwa Rigathi Gachagua akisema ati tukichukua uongozi tutafanya ABCD? He's just trying to learn from whatever happened. Not even to learn from whatever happened. Mheshimiwa Rigathi Gachagua knows that if you promise what you can't deliver, people will know that you are lying. And you know, it is now becoming a norm that people have lied, and now they are forcing lies to citizens to believe that it is the only truth that is there. Can Kenyans accept truth? What? Can Kenyans accept truth as a form of campaigning? As it is now, and you're a young person, and you interact with young people, if you tell them that saini saa 1 asubuhi, they will tell you that it is not. If you tell them that kesho tunakunywa chai na maziwa, na wewe mwenyewe una ng'ombe, haununui maziwa, they will tell you that you are lying. I've realized that the trends and the culture that now Kenyans have come up with, it is the best trend and the best way whereby civic education and the lies is always being separated from the truth. Na ukihesabu kama kuna mambo imesemwa 10 na hii serikali, 8 ni uongo na 2 inaweza kuwa ni ukweli, lakini beneficiary ni wenyewe. Just reminding me of a clip I saw online while msaidizi wa rais bwana anaitwa Farouk Kibet FK was having some showdown when the lawyers MP trying to tell them to dance. I think anasema huyu akuja dance, to another person ama to an individual. I don't know, it is a normal thing, but that is not a normal thing. These are PA telling MPs, elected members of parliament, to dance to be given something. Ndio nakwambia za country tumeipoteza. I don't want to take that direction. I know we are chasing time bwana Swale. Alisema kwamba let us give us time, we don't want to give you a wrong option.
Rigathi Gachagua is the person, when you read the facial expression, he already knows where his mind is and he already knows where he's taking his people. Now, alikuja Fred Okengo Matiang'i and then he was seeking, alisema wacha ndi nitafute marafiki. Right now, there's nobody talking about Fred Okengo Matiang'i. Hakuna mtu ambaye anamuongelea. The focus is on Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, and of course, maybe to some little, because of the Tanzanian influence, Martha Karua. Who is this person that these people are going to rotate over the country to give the flag bearer? The flag bearer. As Wiper political party, we know that we are the flag bearer. We are only asking our partners that please accept us. But I still remind you that you are not selfish. So if they see that we, na unajua hii kura pia ni hesabu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua alituambia hii kura ni hesabu. Na hizi kura huwa zinapigwa kulingana na region. Akaambia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wakati tumekuwa Sekuru, akasema nyinyi tunataka tu milioni 4. Again, the Western atambia, because sisi we are not even the second. The Western people are not the second largest. They are the first largest, but because of money kufinywa kidogo mnawekwa mahali mnafaa kuwekwa. Atafika huko aseme sasa nyinyi tupatie namba fulani ya kura. Yes. Na yeye mwenyewe akuje Mount Kenya aseme nao sisi tupeane hii. Na I can tell you the current administration iliingia na kura ngapi? Was it 8 million, 8 point something? 8 point something. Kama tushachukua za Ukambani 4. Mount Kenya imeleta zile zao, Western imeleta zile zao. Na hii hesabu rahisi. Matiang'i atusaidie Kisii na Nyamira watuletee kura. Unafikiri bado watakuja kustruggle? Hata wale wakikuja na zile za huko kwao na wapi watapanga watufikie wapi? Why are you not counting Nyanza? Nyanza. It's because we don't have a principle from that region, but if he comes, then we accept. And we are not very much okay with the deception now. We can't be supporting a certain individual for even the third time, and he's not bringing back a hand. Arudishi mkono, wacha niongee hiyo. Nime direct translation. Arudishi mkono. We can't be going that way. So if they come to our cause, we shall welcome them and we tell them kujeni. And nakwambia bro, you need to understand that hii timu yetu hii, it is going to receive a very huge population of people of this country. Ile tu sahi watu wako kwa hizi wamejificha wakitoka wataandamwa na makesi, DCI wata nini, watafanywa mambo yao. Sasa kwa sababu wanaogopa vitu kama hizo, wametulia tu at the right time. People will come. Swale kama Secretary General wa Youth Wing apande ya Wiper. Wewe iwapo basi mtaweza kumadvise, is a question I ever asked you back then, but I'll raise it again. Iwapo basi you'll advise your party leader, that is Kalonzo Musyoka, that if you're not being given the flag bearership, then take nothing besides that. And of course, waende kwa negotiation table, wapate umepatia hata Eugene Wamalwa the flag bearer ya opposition in the next election. What is Wiper going to do? Are you going to ditch the position, or are you just going to stick by but be given a voiceable? Because Gabi said sisi watu ni wengi. Kuna wale watachukua prime cabinet secretary, kuna wale watachukua deputy, kuna wale watachukua hizi akasema viti ni vingi. So are you aiming just at one thing, na mkifail will you change your direction? Ndugu yangu, politics is about interests, and the interests of the citizens, not the interests of an individual. We are surpassing the individualism, and now we are focusing on the citizens of the country. Mheshimiwa Rigathi Gachagua hujaanza vizuri statement yake. Alisema tutakaa chini, tutaelewana. Tukisema ni Kalonzo, hapo ndio tuko. Tukisema ni nani, hapo ndio tuko. Ulimsikiza akisema wakisema ni mimi? Unafaa kujiuliza vitu kama hizo. It's because I know he's a good mobilizer, he's a good planner. Alisema wakisema ni yeye, sisi tutasema ni yeye, na sisi hatuendangi mahali pabaya. The only thing Mheshimiwa Rigathi Gachagua amekuwa akistika anasema yeye apigange hesabu wrong. Ile Azimio alisema ati alijaribu kuletwa akakataa, akasema huko hesabu haingii, aliletwa na mdosi wake akasema huku ndio hesabu itaingia, yeye apigange hesabu wrong. So hiyo wakati ikifika, you will know the candidate. But for us as chama, we know that Dr. Stephen Kalonzo Musyoka is the best for the presidency. He has experience, he's not corrupt, he has been tested. Now he needs to be verified by Kenyans to go in that office and now serve the interests of Kenyans, because I know, you can only judge an individual that you have never met. Na binadamu ana kasoro kubwa sana na hiyo. Mtu akisha kuona tu hivyo pap, labda hajapenda pua lako, hajapenda uso wako, anasema sasa ule Swale ni mbaya.
Sit down with that person na ujue mimi nimekaa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, nimekaa chini na Mheshimiwa Eugene Wamalwa, nimekaa chini na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nimekaa chini na nimekunywa kahawa na Mheshimiwa Martha Karua. Na kwa ile meza nikiambiwa sasa tuseme nani ndo rais, nimekaa chini na Mheshimiwa George Natembea. The twin brothers from Western, hao ndo sijapata opportunity, but I can tell you for free that the person you've called our all these people, when they are put there, you already know who is the president. Last but not least, what are you, tukiongelea kura za magharibi, western votes, you find like it is very hard for us to kuweka kura zetu in one basket. Sio kuandia saizi just then kwa siku za kina ndugu yake Eugene Wamalwa anazungumzia aliyekuwa kijana Wamalwa did it very well bwana, usiseme hivyo. Baada kura za Western zilianza kuharibika wakati Mheshimiwa Michael Christopher Simi Wamalwa kijana alituacha. That is after his exist, like baada ya kutoka kwenye siasa zetu, we have never voted as a block. That is Western. Now wait, si Natembea Mheshimiwa Natembea amekuja, so Tawe movement is it in Vihiga, is it in Busia, is it in Kakamega, in Trans Nzoia, and it is in Rift Valley, it is in Bungoma. So and you saw wakati alijaribu kusumbuliwa na hizi makesi ndogo ndogo, wakati watu walitoka wakasema sasa nao sisi tumesema, wakati kwanza amerudi kutoka sasa airport Kisumu, anachukua kutoka Kisumu anaingia Vihiga kwa one of the two brothers, anaingia Kakamega kwa ule mtu aliingia serikali anaongoza hii nini ndogo ndogo hizi SME, akaingia mali ya kwenda Busia, lakini kuna marafiki zetu huko, akakuja Bungoma, akachapa Bungoma, akachapa Kanduyi, akachapa Bungoma town, akakuja Chwele Kamkuyu Kimilili, akaenda hadi kwake. The reception was massive bila kumobilize what, and I told you that political popularity, how viongozi wetu wenye wamekuwa kwa siasa for too long, they always mobilize people. Wakati Mheshimiwa Speaker wa Bunge ameenda nini Mount Elgon kwenda kupeana ile mradi wa M-Pesa Foundation, kama angeambia watu wadonulia land ya 500 na vile watu wangekuja pale, lakini Mheshimiwa George anatembea all Western, he's not mobilizing people. Sasa wewe kama Secretary General wa upande wa vijana wa chama cha Wiper, si ndio? Tunaona kwamba kuweka hii kura ya Western kwa kimekuwa kizungumkuti kwa muda mrefu sana. 2027 itakuwa vizuri. We have really suffered. So Eugene Wamalwa akikuja hapa, he cannot do it alone. He cannot do it haizi fanya yeye mwenyewe. Atakuja na Mheshimiwa Natembea, anajaribu kufanya, si ndio? Sasa wewe kama kijana ambao umesema kwamba very soon we'll be seeing you as a Wiper representative and a Secretary General for the youth wing, walking along the country and rallying youth to join your party. What are you going to do that is so different from what Peter Salasa is doing for the Western region? Because Peter Salasa is preaching a message of uprooting ODM in Western. You also want to preach the same message of uprooting ODM and other parties from Western. We have what you call inter-party politics and intra-party politics. I'm a good student of all the ideas. Yes. I only differ with what maybe your opinion is not suitable to what we believe in. But if you have looked at all my interviews, I don't look down upon any political party, because I can force you to join my political party and maybe you're not interested. And let me tell you the secret. Do you know that we have Kenyans who doesn't support a political party but they support an individual? I'll give you a good example in our register. When Mheshimiwa Kalonzo was going for the presidency in 2007, using that political party, the party that by then didn't go up, the number of votes he got were more than the number of registered members of the party. So ukianza kuniambia that now I go and tell people, we toka hii chama kuja yetu, it is a good move. I will go and tell them and give them those ideas, those mandates to join Wiper political party as the best political party. But keep in mind that you have people who doesn't want to belong to any political party, but they support the individuals in that political party. Independent. I have a very supportive, a massive support from my own constituency. But I will not tell you the people who support me which political party they are in. And they are very prominent guys. When I have an issue, when I have an event, they come through. But they are not my political party. But they support me. They support Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. The only challenge I would give to the young people is that the young people should realize that for us to have a say in a political party, we must be in that political party. Because, bro, we cannot be saying that the population of this country of young people is 70% plus. You understand? Yes. But when you go to those key offices, the young people are not represented. I will not tell you
that the Wiper political party has got the largest youth population. And when you go to NEC, NMC, those major decision-making bodies in the party, they're taken by the oldies. It's not bad. It's because the oldies, the majority of those political parties, the young people were making noise, but we're outside. So for us to force our plan, our ideas, our opinion, and our decision to be taken seriously, we need to be part and parcel of this political party. That is the only message that I will have to the young people. Now, let me go to this before we close, because Masapia now imeenda sana, and I believe you're going far. So, I have this very burning question, or maybe concern, about Edwin Sifuna. He has spoken even today or yesterday evening, reminding Kenyans and reminding the majority, of course, like even if Raila Amolo Odinga supports William Ruto, he's not going to gain power for a second time. So many a time tumeona like whatever Raila speaks and whatever Sifuna speaks, sometimes zinapata kwa muda mwingi sana zinakuja kufanana. It's only just the time differences inakuwa tofauti. He spoke today, Raila speaks the next time, but they are almost together. So what is the future of those youth who are in ODM? Because they follow Raila Amolo Odinga, and when Raila says like we are doing the broad-based government, they have to be there. But what is the future of these young youth who are in ODM, who doesn't want maybe to support the current government, but because of their party leader and allegiance, they have to support the government? There is something that I even forgot to tell you. We also have party members, people who are registered members of a political party, but they don't support the candidates. You need to understand that. We have people outside who are not party members, but they support a candidate of a certain political party, and we are also having members of a political party who don't even support candidates of that political party. And that's, if you want to confirm that, you go for the nominations. Why do we always have nomination, and when the failure comes in, or the person comes the second, he goes for the independent, and in some good scenarios, they win. He's being supported by members of a certain political party that he was in, but is now independent. So you cannot tell the young people that now because of the party leader has gone this direction, ati sasa wote wanafaa waende wa support you. It's supposed to be that way, but they will not all agree. Like for us, we normally have opinions. I came here, I told you that there are some plans being done to the political party. We are looking at rebranding and all those stuff. Those ideas that was brought by the party leader. But when members sat down, they said, now we don't have to do this way. Let us do this way. And the party leader accepted. And that's why I'm telling you that Wiper is the only political party whereby you can speak and they can be listened. And I invited you. I think you saw it. Kama hakuna haitawezekana utaambiwa na mdosi, haiwezekani. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka atakwambia sisi huyu ni popular, yes. Anaweza kuja chama, yes. Anafanyanga nini? Ukikuwa tuko na scandal ni ngumu. Ni ngumu sana. Is it one of the key measures keeping it is one of the key measures relevant each and every time? Mheshimiwa Kalonzo Musyoka is an honest person. I can give you an example, lakini sitamtaja. There was a certain member of parliament sitting. He was in our party. He was even among the officials. But when he got himself in a certain scandal, he wasn't given the party ticket in 2022. Because there were some issues that are around him, revolving around him. And maybe labda pale wakati tulipea mtu mwingine tukapoteza hiyo kiti. But I'm telling you, he's a firm guy. He doesn't drink. He makes his decision soberly. Even but just from the name, that is William Ruto and this is Stephen Kalonzo Musyoka. These are two different people. We don't promise what we can't deliver. We only say how it is and why we think it should be, and we give options. And that's why unaweza sema ati sahi tumekuwa na very cool opposition. We don't have a cool opposition. What we have is we have an opposition that is using a different approach to address the issues of the citizen. You understand? Yes. So maybe how we are doing our things is totally different from people, how the normalcy has been there. And voters need to accept change. That now we have moved away from making too much noise. Now we are addressing serious issues that are touching the people.
I think we'll have no much to go beyond there. It has been a very fruitful discussion. But before we do the stoppage, I would like just you maybe to speak to your, of course, maybe the party leader, the fellow youth who are in Wiper, and of course those youth who are looking for a party they can join. And you said maybe when they get there, there's more to gain when it comes to your views are heard and considered. So you can just talk to them as you are parting short. And of course, we see what we have for the discussion next time. But just your parting shot looking at that camera, Mr. Swale. Okay, thank you very much for this opportunity. Yes. I still remain to be Swale Abraham. I'm serving currently as the Secretary General of the Youth League in Wiper Democratic Movement. And I'm here reminding young people that for you, for your idea, for your opinion to be taken seriously, and for you to be felt, for your energy to be felt in whatever place you are in, join a political party. If a political party has the largest population as a young people, it is very much easy to make a decision to favor you people. But if a political party is full of people who doesn't have interest of the young people, chances are very high that these people will be making decision basing on their own interest. And when a political party is already rotten, before it takes over power, be rest assured their governance and leadership will be rotten. So for the young people, join a political party, and I request you to join Wiper Democratic Movement under the leadership of Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. And maybe my message to Mheshimiwa Kalonzo Musyoka is forward always, backward never. Forward always, and you are looking for the presidency, and we believe in you. We wish you all the best, and you have our own blessing as the young people of this country. Thank you. Is the name watermelon still applied to Kalonzo Musyoka? It doesn't apply. You already know who is the watermelon. The other day uko huku, kesho uko huku. Sasa ushajua nani ndo watermelon. That name does not reflect the person Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Is the issue of fear still applied to Stephen Kalonzo Musyoka? It doesn't apply to him. It doesn't apply to him. Never ever try to take someone's kindness as his weakness. In 2018, in 2022, when Raila was 2017 or 2022, when Raila was looking and Kalonzo was away, trying to imagine on how to go on his own, Kalonzo came back again for his brother Raila Odinga. Not even that. It's because Kalonzo has been always loyal. And let me tell you, there is only one politician in this country that akikwambia atakusupport. No matter the wind, no matter what happens. Kama alikwambia 5 years ago atakusupport. Hata akifanya nini, at the end, will support you. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka has been standing with Mheshimiwa Raila Odinga for the past 3 consecutive elections. Why? It's because their first agreement was, I will support you to take over power, and once you are done, I will go and seek mandates to the citizens of this country, and I need your support. So no matter what happened, he has been always loyal. And if there is an individual that has been always loyal to this particular country and to this particular candidate, is Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Loyalty always. Loyalty always. That is it from Abraham Swale, with the Secretary General of the Youth Wing, when it comes to those youth who are in Wiper party. So he has talked to us, he has given us the reasons to why some of us who are not like aligned to a certain political parties, mbona tuingie Wiper na mbona tusiingie labda pande nyingine. So maamuzi ni yako. Sisi kama Mofo TV cha kufanya cha msingi ni kuweza kukuletea ujumbe huu kwamba labda ukienda huku bora huko mahali ambapo unahisi kwamba hisia zako zinaweza kuheshimiwa na chama, kaa hapo na uweze kufanya kazi yako. Na ameweza kuzungumza nasi, yote ameweza kutukumbusha, na yale ambayo kila siku ameweza kuyasema anazidi kuyasema hapa ndani ya Mofo TV. Kipindi kimekuwa The Political Temperatures, nami wako Captain Vincent Okinda. Nyuma ya kamera na mwelekezi wa kipindi ameweza kukua mzee mmoja mwenye bidii, muite Silas Aboge, ambaye anafanikisha haya yote. Na pia kumbuka kwamba Mr. Musa Kungu yuko nasi, tutakuwa tunajiunga naye pia baadaye kwenye siasa za Afrika Mashariki. So I want you to make a promise to my people. The next time you are here, we will be talking about the African politics. I'm good with that, especially East Africa, because last year, the whole of last year, I've been working around East Africa. In March, I was in Dodoma. I went back in July. I went back in September, but now in Dar es Salaam, I also went to Zanzibar. November, I was in Jinja and partly in Kampala, but towards its end, I was also around Jinja areas and following. We are opposition political parties, they always have that connection. That's why I was telling you that I will never talk ill about any other political party, but I support mine.
we will be having you on the set next time, and I want us to exhaust this considering that Tanzania wako na election na pia kule Uganda wa Kenya wanaenda kupiga huko kura. So that is it for this evening. Usiende mbali, keti hapo tuweza kuungana nao kwenye kipindi cha My Story kuanzia mida ya dakika 20 zijazo. Tutakuwa tunaungana na mgeni wetu ambaye yuko njiani kuweza kufika hapa na kuweza kuwakilisha. Keep subscribing, share the link, karibisha wenzako, wape mafunzo haya tuweze kuwa pamoja kama wana Mofo TV. Mofo TV is your passport to adventure. Asante.